에센셜 50 데이 47입니다. 미리 말씀드리는데요. 오늘 보는 운동은 3개입니다. 2개 마치고 와 끝났다 생각했는데 세 번째 운동이 나와서 놀라지 마시고요. 하체 운동 후에 스쿼트 10동작 할 거고요. 그리고 나서 지난번에 한번 했던 정신없이 진행되던 바로 그 휘트 운동으로 마무리할 거예요. 뒤로 갈수록 강해지니까 정신 똑바로 잡고 끝까지 해줍니다. 자, 웜업 들어갈게요. 닭싸움 할 때처럼 한 다리를 접어서 올려주세요. 손으로 다리를 위로 올리듯이 당겨줍니다. 좌우 번갈아 가면서 할게요. 이번에는 무릎을 번갈아 가면서 앞으로 올려서 잡아주세요. 상체는 숙이지 마시고 무릎을 위로 당겨 올려줍니다. 다리를 한쪽씩 좌우로 왔다 갔다 흔들어 줄 텐데요. 벽이나 의자를 잡고 하셔도 괜찮아요. 반대쪽 다리도 똑같이 좌우로 넓게 움직여주세요. 이번에는 앞뒤로 움직여줄 거예요. 크게 움직이시려면 벽을 잡아주시는 게 편하실 거예요. 이번에는 반대 다리 해주세요. 서서히 몸을 내려서 쪼그려 앉기 해줍니다. 팔꿈치로 무릎을 바깥으로 밀어주시고요. 좌우로 움직이면서 발목까지 골고루 천천히 풀어주세요. 서서히 일어나 주세요. 스트레칭 할 때 급하게 움직이시면 무리가 올 수 있어요. 다리 넓게 벌리시고요. 상체를 숙여서 한쪽 발목씩 잡아줍니다. 좌우 번갈아 가면서 뻣뻣해져 있는 다리를 풀어주세요. 너무 깊게 내려가지 않으셔도 괜찮아요. 편하게 늘어나는 만큼만 숙입니다. 바닥 한번 짚어주시고 상체를 일으켜주세요. 고관절 돌리기 할게요. 한 다리씩 들어서 바깥쪽으로 크게 원을 그리며 돌려줍니다. 평소 움직임이 크지 않은 부분이라 잘 풀어주도록 합니다. 바로 서시고요. 한 다리를 뒤로 깊게 보내주세요. 그리고 손은 하늘을 향해 뻗으신 후에 뒤로 살짝 밀어줍니다. Didn't have to go and close the door. Imagine you without me shakes me to the core. Yeah. 팔을 뻗어서 가슴으로 가져가시고 반대손으로 당겨줍니다. 어깨는 올라가지 않도록 유의해주세요. 반대쪽 할게요. 시원하게 눌러줍니다. 팔꿈치 올리시고요. 뒤로 쭉 눌러주세요. 이번에는 반대쪽 눌러줍니다. 머리를 어깨로 툭 떨어뜨려 주시고요. 손바닥으로 지그시 눌러줍니다. 반대쪽도 똑같이 눌러주세요. 머리를 뒤로 보낸 후에 엄지손가락으로 턱을 쭉 눌러주세요.
이번에는 앞으로 고개를 떨어뜨리시고 깍지 낀 손으로 시원하게 눌러줍니다. 한 발씩 들어서 엉덩이 쪽으로 당겨주세요. 다리 번갈아 가면서 진행합니다. 팔 돌려줄게요. 뒤로 크게 원을 그리며 돌려주시고 이번에는 앞으로도 크게 돌려줍니다. 웜업은 끝이 났어요. 보는 동 들어갈게요. 좌우로 한 발씩 옮겨가며 와이드 스쿼트 해줄게요. 첫 동작이니까 너무 급하게 하지 마시고요. 무게가 앞으로 쏠리지 않게 엉덩이 쪽으로 힘을 실어주면서 서서히 내려가줍니다. 올라올 때는 무릎을 펴야지 생각하지 마시고요. 내 발바닥으로 지구를 꾹 누른다는 느낌으로 밀어준다 생각하면서 올라옵니다. 여러분들이 가장 하기 싫어하는 동작이죠? 런지 할게요. 한 다리씩 진행하는데요. 한 번은 앞으로, 그 다음은 뒤로 런지 내려갑니다. 앞과 뒤 발의 보폭이 일자가 아니라 11자로 넓어져야지 안 넘어집니다. 런지가 잘 안 된다고 절대 건너뛰지 마시고요. 딱 한 개라도 성공한다는 기분으로 해주세요. 그러면 나중에는 2개도 3개도 할 수 있게 됩니다. 런지 내려갔을 때 무릎이 발보다 앞으로 나가지 않게 유의해주세요. 내려갈 때 몸통이 앞으로 살짝 기울어지는 게 맞는 동작인데요. 대신 기울면서 무릎을 앞으로 미시면 안 돼요. 그러면 무릎이 앞으로 나가게 되고 무릎에 무리가 갑니다. 엉덩이에 힘이 들어간 상태가 유지되도록 신경 써보세요. 반대쪽 진행할게요. 앞으로 내려갔다 올라올 때는 앞발로 바닥을 누르듯이 차주면서 올라오시고요. 뒤로 보냈다가 올라올 때는 앞에 디딘 다리 엉덩이에 강하게 힘을 주면서 뒷발로 바닥을 차듯이 올라오세요. 앞에 무릎은 항상 발끝보다 뒤에 가 있게 유지해 주시고요. 아주 천천히 진행하셔도 괜찮습니다. 킥백 할게요. 앞에 의자가 있으면 살짝 잡고 하셔도 좋아요. 다리는 뒤로 찼을 때 엉덩이에 느낌이 올 정도의 높이까지만 올려주시면 됩니다. 힙힌지가 살짝 접힌 상태로 엉덩이 높이가 살아있는 자세 유지해 주시면 자극이 더 잘 올 거예요.
진행할게요. 킥백 하시면서 매번 강한 자극은 안 오는 게 당연하고요. 대신 횟수를 많이 하면 할수록 후면에 피로감이 조금씩 생겨날 거예요. 일상에서도 하기 좋은 동작이니까 짬날 때 한 번씩 피로감이 올 때까지 연습해 보세요. 다리로 하는 스쿼트 해볼게요. 다리 하나는 일반 스쿼트와 똑같다고 생각해 주시고요. 반대 다리는 살짝 뒤로 보내서 발끝으로 바닥을 디뎌주세요. 무게는 앞쪽에 있는 발에 가 있고요. 뒷발은 보조 역할만 합니다. 그 자세로 스쿼트를 내려갑니다. 뒤로 보낸 발은 아주 조금만 뒤로 보내셔도 괜찮아요. 반대쪽 진행합니다. 평소 하는 스쿼트와 똑같이 내려가는데요. 한 발만 뒤로 보내주는 거예요. 일반 스쿼트 할 때보다 많은 무게가 한쪽에 들어가기 때문에 훨씬 힘들게 느껴지실 거예요. 대신 일반 스쿼트 할 때 허리가 말리는 분이나 두 다리에 불균형이 있으신 분들은 이렇게 한 다리로 연습해 주시는 것도 도움이 됩니다. 대각선 런지 내려가서 반동 준 후에 올라올게요. 한 다리씩 진행합니다. 이 동작에서 가장 집중해야 할 근육이 어디일까요? 네, 바로 앞에 디디고 있는 다리의 엉덩이죠. 앉았을 때 앞에 디딘 다리의 고관절이 충분히 늘어나게 앉아주시고요. 일어날 때에는 앞에 디딘 발로 바닥을 꾹 눌러주면서 다리에 엉덩이에 힘이 들어간 채로 일어납니다. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show us off, but you're my all that I need. Trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. 반대다리 진행할게요. 런지 종류의 운동을 하실 때 너무 어렵게 생각하지 마시고요. 런지를 운동이라고도 생각하지 마시고 내가 바닥에 무릎을 대고 앉았다가 효율적으로 일어나려면 어떻게 해야 되나 생각해 보세요. 앞에 디딘 다리로 바닥을 꾹 눌러주면서 몸을 일으키겠죠? 그때 무릎만 앞으로 안 밀리게 한다 생각하시고요. 그리고 바닥을 아래로 꾹 눌러주며 일어난다고만 생각하시고 해보세요. 코어에 힘을 넣고 앞다리 엉덩이에 힘 많이 준 상태로 씩씩하게 일어나는 동작이 런지입니다. I stay in bed
I still got the feeling that 이제 쉬운 것만 남았어요. 상체를 바닥에 다 붙이고 옆으로 누워주세요. 다리를 탄탄하게 편 상태로 뒤로 들었다가 다음은 앞으로 쭉 밀어줍니다. your touch so soft. So you need a little break, huh, boy? Say you need a little space, yeah, boy. Is it cause you can't be faithful, boy? Hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. Cause you think I'll steal your weekends, no. So you make up shitty reasons for, want it out. See, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy, think you're bad, but I feel bad for you. I'm not even mad, I'm not. 반대쪽 진행할게요. 위로 다리를 들어줄 때는 반동을 줘서 차지 마시고요. 내 다리의 무게를 충분히 느끼면서 들어주듯이 합니다. 그리고 앞으로 찰 때는 둔근이 충분히 늘어나게 밀어주시고요. 그리고 상체가 흔들리지 않게 버텨주는 과정에서 코어에 힘도 들어가게 되는 겁니다. If you wanted to hurt me, will you feel big time? Cause I knew you would panic and run. I won't chase you, baby, I'm too good without. If you think that I'm crying, you're wrong. I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy, think you're bad, but I feel bad for you. I'm not even mad, I'm not even mad, I'm not mad, I'm not mad, I just feel bad for you. If you wanted to hurt me, will you feel big time? Cause I knew you would. 브릿지 올라가서 발 뒤꿈치로 잘 밀어주시고요. 엉덩이와 허벅지 안쪽까지 조여진 느낌을 준 상태로 홀드해주세요. 엉덩이에 힘이 안 풀린 상태로 버텨줍니다. 근육에 힘이 금세 빠지는 분들은 엉덩이는 다 올라가서 더 올라갈 것이 없지만 그 상태에서 조금 더 올려주는 것 같은 느낌으로 밀어주시면 근육에 힘이 덜 빠질 거예요. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters dancing in your head. The devil on your shoulder strung you up on a thread. But I don't need to tell you. Hey, don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. Don't you look at me like that, walking out the door like that. You're not feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. 이번에는 개구리 브릿지 하면서 엉덩이에 자극 한 번 더 넣어줄게요. 발은 붙이시고요. 무릎은 벌린 상태로 그대로 골반을 위로 밀어줍니다. 엉덩이를 조여주며 최대한 올라가신 후에 힘 강하게 넣은 채로 잠시 머물렀다가 서서히 힘 빼지 말고 내려옵니다. Baby, even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters dancing in your head. The devil on your shoulder strung you up on a thread. But I don't need to tell you. Hey, don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. Don't you look at me like that, walking out the door like that. You're not feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. 옆으로 누워서 팔로 머리를 받쳐주세요. 다리는 굽힌 상태로 무릎을 붙였다가 떼면서 들어줍니다. 그리고 발을 멀리 보낸다는 느낌으로 쭉 펴주세요. 무릎을 떼줄 때는 다리는 힘이 없는 듯이 힘을 쭉 빼보시고요. 엉덩이 근육에 신호를 줘서 다리를 들듯이 해보세요. 처음에는 힘이 잘 안 들어가지만 45초쯤 돼갈 때는 다리의 무게를 엉덩이가 지탱하는 듯한 느낌이 올 거예요. We drove to New Jersey. Your eyes saying I'll be worried. You said it was nothing, but I know you get buried in the sorrow of us, in the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't
반대쪽 진행합니다. 근력이 잘 발달하고 근육을 잘 사용하게 될 때까지는 강하게 무게로 눌러주는 동작이 아닌 경우에는 도통 힘줘야 할 곳에 감이 안 오는 게 당연합니다. 그럴 때는 그 동작을 그 근육이 지칠 때까지 반복해보는 연습을 해보시는 것도 좋아요. 느낌이 잘 안 오던 부위도 피로를 지속적으로 주게 되면은 근육이 어디 있는지 저절로 느껴지게 됩니다. We don't listen, we don't listen when we talk. We don't listen, we don't listen when we talk. I know you have your reasons to yell at me tonight, baby. Can we see this as a lesson? Then maybe we should open up the sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We used to laugh so hard. 다시 머리를 바닥에 붙이고 상체를 고정해주세요. 다리를 들어서 발끝으로 둥글게 원을 그려줍니다. 22초 하고 반대 방향으로 돌려줄게요. 발끝 쪽에 힘을 넣지 마시고요. 둔근과 허벅지 쪽 힘으로 움직인다 생각하면서 돌려보세요. It's like we don't know how to talk without the flames getting higher. You hear when I hear me, yeah. Nothing else in between, yeah. Try to connect without making a scene, but we don't listen, we don't listen. Talk. Don't ask me to leave, 'cause I wanna stay. Don't ask me to leave, 'cause I wanna stay. We don't listen when we talk. We fight fire with fire. It's like we don't know. 반대쪽 진행할게요. 쉬워 보이는 동작이지만 내 다리의 무게를 느끼면서 서서히 움직여주시면 꽤 피로감이 느껴지실 거예요. 너무 높이 들면 허벅지 힘이 풀리는 지점이 오니까 힘이 풀리지 않는 크기로 원을 돌려주세요. How did we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No, no. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. 엎드리시고요. 머리도 숙여주세요. 다리는 굽힌 채로 힘을 빼시고요. 엉덩이에 힘을 주면서 무릎을 바닥에서 떼줍니다. 높이는 엉덩이에 힘이 탁 걸리는 듯한 지점까지 올리시면 되고요. 최고점에서 엉덩이를 조여주면서 몇 초 버티시고요. 서서히 내려줍니다. Just get me out of. How can you be so calm around me when I act desperately? You used to be the one getting crazy when I'd be hard to reach. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means. 이번에는 동키킥 펄스 해줄게요. 테이블탑 자세로 하셔도 되고요. 팔꿈치로 버티면서 해주셔도 됩니다. 허리가 휘어서 아치가 되지 않도록 복부를 단단히 해주시고요. 동키킥 올린 후에 발을 내리지 말고 위로 밀어주듯이 반동을 줍니다. You give me this energy. It is like you set me free. Chasing highs to stay alive. But if I'm with you, I'll survive. So hold me close into the night, 'cause I need you to stay. You take me to paradise, that's why it's hard to wait. Can I be around you for motivation? Just a little while now. A simple question.
진행할게요. 위로 발을 올릴 때 배에 힘이 풀리면은 허리가 뒤로 휘게 되는데요. 그러면 엉덩이에 힘이 전달이 안 되게 돼요. 그리고 허리 부분에 무리가 가게 되고요. 길게 자세를 유지하기 힘드신 분들은 발을 잠시 내렸다가 다시 올려주셔도 괜찮습니다. Life is hard the way it is, but with you it's easier. Follow me into the night. Without you I'm falling deeper. Stay a bit longer. Yeah, I just need you to. I just need you to. Stay a bit longer. I just need you to. Can I be a motivation? Just a little while. A simple question. Can I get closer? Just for motivation. Can I be a 일어서 주시고요. 이번에는 사이드 런지 내려가서 4번 반동을 준 후에 올라옵니다. 무릎이 앞으로 나오지 않게 유의하시고요. 엉덩이가 뒤로 가면서 허벅지와 엉덩이 힘으로 내려가고 버텨지는 거예요. 올라오실 때는 굽혔던 다리의 발바닥으로 바닥을 꾹 밀어주듯이 올라옵니다. No. Pretty Caroline, stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Serves as a reminder to count your blessings, 'cause it's telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth. How they coming for you. Yeah, no. Don't you think you're better off with 마지막 동작입니다. 스쿼트로 마무리할게요. 허리는 편채로 발 뒤꿈치에 무게가 실린 상태로 서서히 내려갑니다. 스쿼트는 엉덩이만 운동이 되는 게 아니에요. 허벅지에도 힘이 많이 들어가는 게 맞는 거예요. 스쿼트 한다고 허벅지가 앞으로 툭 튀어나오거나 하지 않으니까 걱정하지 마시고요. 허벅지에도 힘을 느껴가면서 진행합니다. 투명한 의자에 앉는다 생각하시고 무릎을 내밀지 마시고 엉덩이를 뒤로 천천히 힘주면서 내려봅니다. Pretty Caroline, stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Serves as a reminder to count your blessings, 'cause it's telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth. How they coming for you. It's the missed opportunity train. It only comes on a very 물 한 잔 드시고 오세요. think twice, and you missed it again. When I get you back, oh yeah. 기본 스쿼트 할게요. 발은 골반 너비나 그보다 조금 더 넓게 해주시고 편하게 서주세요. 발끝은 살짝 바깥쪽으로 벌어지게 해주세요. 무릎은 발끝과 같은 방향으로 자연스럽게 벌어지면서 내려갑니다. 배에 힘을 잘 주시고요. 허리는 편채로 되도록 세우시고요. 투명한 의자에 앉는다는 느낌으로 내려갑니다. 일어날 때에는 발 뒤꿈치로 바닥을 꾹 눌러주는 느낌으로 일어나 주세요. 내려갈 때 숨 들이쉬고요. 올라올 때 내쉽니다. I'd rather be with. Baby, I won't let you down. I got it. I know you need it. Love is it when you're around. Oh, please say that you believe it. 'Cause I don't wanna lose you. I hope you feel that way too. No, I don't wanna lose you. Baby, don't go. 이번에는 한 발을 옆으로 디디시고 스쿼트 하시고요. 다시 제자리로 돌아와서 좁은 스쿼트로 연결합니다. 무릎에는 힘을 빼시고요. 복근에 힘 주시고 엉덩이와 허벅지의 힘을 느끼면서 진행해 주세요. 복근에 힘이 빠지는 순간 하체에도 힘이 같이 빠지고요. 허리가 말릴 수 있으니까 코어도 단단하게 해주고 진행해 주세요. When I get you back, oh yeah. Ooh, when I get you back, oh yeah. Cause I don't wanna lose you. I hope you feel that way too.
No, I don't wanna lose you. Baby, don't go. Oh, when I get you back, oh yeah, I promise you'll never. 손은 머리 양옆에 두시고요. 스쿼트 내려갔다가 올라오면서 무릎 들어서 크로스 크런치 해줍니다. 하체 근육에 힘을 잘 주시고 천천히 진행해 봅니다. 엉덩이 힘이 잘 들어가야 무릎 관절에 무리가 덜 가요. 복근에 힘을 단단히 주셔야 허리가 말리거나 휘는 게 방지가 돼서 상체가 잘 세워집니다. Told you you so extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know you. Can we stay high, babe? I'd rather be on that wave. Tryna control our emotions. 이번에는 다리를 넓게 벌려주세요. 그리고 발끝도 기본 스쿼트보다 조금 더 넓게 벌려줍니다. 내려갔을 때 허벅지가 바닥과 평행할 정도로 내려가 주세요. 그리고 올라올 때 바닥을 발바닥으로 밀면서 엉덩이와 허벅지 안쪽이 조여지게 긴장감을 주면서 천천히 해봅니다. 허벅지 안쪽이 함께 탄탄해질 거예요. Now all of my calls go to voicemail. I block you so I don't raise hell. Should've talked through it in detail. Our separate ways ain't gon' end well. No, but when we get back, it's like, oh my. All bad all day, but the night get that good till we act right. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know you. Can we stay high, babe? I'd rather be on that wave. 이번에는 스쿼트 내려가시고 발 뒤꿈치를 들어준 후에 그대로 일어납니다. 종아리와 발목까지 함께 운동이 되는데요. 발끝으로 서서 일어날 때 엉덩이 힘이 더 강하게 들어가는 게 느껴지실 거예요. 스쿼트 해가면서 허벅지가 굵어지는 느낌이 들 수 있어요. 그런데 일시적으로 펌핑이 오거나 부은 느낌이 한동안 드는 건데요. 그러다가 나중에 탄탄해질 거니까 걱정하지 마세요. 하체 운동하면서 겪게 되는 자연스러운 과정입니다. Knowing your intention, I'm under pressure. Okay, I'm admitting that a couple things I said got acidic in the tone. In the presence, I get careless. Long as you know I come with imperfections. When you look at me, you see the soul through my flesh. You something special. Know you looking bomb the way you dress it. Gone flex it, hold it still and let my mind digest. You got the leverage. You got the upper handle on the situation. You worthy of a million more of the storms that we weathered. We fight retreating, then fuck, but you trying to kill the cycle. When nobody's stressing that body like me, I know the way you like it. I treat you like a queen, run the castle, you a treasure. Feel like you setting fire to my desire for the pleasure. You a gem, got me blameless. 이번에는 스쿼트 내려갔다가 일어서면서 다리를 앞으로 차 올려서 발끝을 터치해주세요. 다리 올리실 때에는 둥근이 쭉 늘어나게 해주시고요. 복근에 힘을 잘 주고 차주셔야 복근도 운동이 되고 허리도 말리지 않아서 보호가 됩니다. Take a drag of my cigarette. Breathe me out, breathe you in, yeah. Take a bite of my burger, babe. Save the last bite for you, for you. Ooh. Don't let the street lights hit you all alone. You know it's dangerous to go alone. Don't let the street lights hit you. Can I be your? 이번에는 좁은 스쿼트 할게요. 승마살이라고 불리는 부분이죠. 허벅지 바깥쪽을 다듬어주기에 좋은 동작이에요. 발은 골반 너비보다 조금 좁게 해주세요. 딱 붙이셔도 괜찮습니다. 다리를 좁게 하고 스쿼트를 하게 되면 허리를 세우기가 좀 더 어려워지는데요. 기본 스쿼트보다 상체가 조금 앞으로 굽혀지실 거예요. 최대한 세우려고 하시고 깊게 못 내려가시면 하프 스쿼트나 그보다 조금 더 깊게 내려가 보도록 합니다. And another one. Fighting you was the one to lose. 7 wonders all in one. All in one. Don't let the street lights hit you all alone.
골반 너비보다 조금 더 넓게 편하게 서주세요. 몸통이 자연스럽게 다리 사이로 들어가는 정도의 너비가 가장 편한 자세일 거예요. 스쿼트 내려가시고 반동을 4번 주고 일어납니다. 반동 주고 일어나실 때 허벅지 안쪽과 뒤가 당기는 느낌을 좀 느끼시고요. 근육이 피로해지는 걸 느끼면서 해봅니다. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. You're behind me with the rest, 'cause I'm a mess. No more you. And I go home. You said things could only get better. I need it more than ever. They don't. 스쿼트 내려갔다가 올라오시고 한쪽 다리를 옆으로 들어줍니다. 옆구리가 크런치되는 느낌을 가지시고요. 다리를 옆으로 찬다기보다는 허벅지 힘으로 들어 올린다는 느낌으로 해보세요. Everything you see through. Everything you see through. How can I believe but everything you see through? You see through. Gotta make space for the new you. Like I'm old news in your rearview mirror. It must be nice you went and got a penthouse. All your friends partying, it's real loud. Brand new money with a brand new chest. Still a baby bird price straight off the nest like you. No more, 자, 마지막 동작입니다. 스쿼트 내려가서 홀드 하시고요. 40초 버텨볼게요. 홀드 했을 때 힘이 빠지면은 힘을 분산시키려고 허리를 앞으로 말게 되는데요. 그러지 마시고요. 힘드시면 한번 일어나서 다시 다리 풀어주시고 내려가 주세요. 처음에는 10초 버텨보시고 시간을 점점 늘려가시면 됩니다. 조급해하지 않으셔도 돼요. everything you see through. Everything you see through. Yeah, yeah. Everything you see through. How can I believe when everything you see through? I go home. You said things could only get better. I need it more than ever. They don't. 물 한 잔 드시고 오세요. You said things could only get better. Yeah, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe. I can 첫 번째 동작입니다. 스쿼트하고 올라와서 한 다리씩 뒤로 올려주시고요. 반대 손으로 발 뒤꿈치를 터치해줍니다. 발바닥으로 바닥을 밀면서 스쿼트 올라오시고요. 힐 터치 동작까지 자연스럽게 연결해봅니다. Don't tell me lies now. I always get mine. Don't play with me. Do you want it? Can't feel me? No, can't handle it. Right? Do you want it? No, put your love on hold. I can't take it anymore. Put your love on me now. Trust me and you will see it. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. 점핑잭 2번 해주시고요. 뒤로 앉으면서 등을 대고 구르듯이 누워주세요. 다리를 반대편으로 밀어서 보내줍니다. 그리고 반대로 일어나실 때는 바닥 짚고 강하게 다시 일어나주세요. 층간소음 없이 하시려면은 점핑잭을 뛰지 않는 버전으로 좌우로 토탭 해주시면 돼요. Things that we can't do, don't need to prove you know. Honey, I got what you want. Yeah, under the night sky, I want your eyes all on me. Yeah. Don't tell me no lies, I always get mine. Don't play with me. So do you want it? Do you want it? Can't feel me?
이번 동작은 걸으셔도 좋고요. 저처럼 뛰면서 하셔도 좋아요. 5걸음 옆으로 간 후에 손은 머리 양옆에 두시고 무릎을 올려서 좌우 크런치 해주고 다시 옆으로 5걸음 갑니다. 코어에 힘을 주셔야 다리가 가볍게 뛰어질 거예요. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, yeah, I can carry all that you've got. Two heavy hearts is not a lot. I will put out all of the fire. We stumble and fall. And it's not 매트 끝에 서시고요. 반대편 끝으로 크게 점프해줍니다. 그리고 손을 바닥에 짚으시고 한 번에 플랭크 자세로 가주세요. 거기서 손으로 걸어서 반대편으로 일어납니다. 층간 소음 없이 하시려면 점프 대신에 크게 한두 걸음 가시고 플랭크로 가실 때에는 슬로우 버핏처럼 한 다리씩 해주면 돼요. 각자의 속도에 맞게 진행합니다. of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. 플랭크 자세 해주시고요. 먼저 다리를 가슴 쪽으로 당겨서 한쪽 무릎씩 손으로 터치해줍니다. 그리고 엉덩이를 들어 올리면서 이번에는 발끝을 터치해주세요. 동작 내내 배에 힘이 단단하게 들어가 있어야 손목에 무리가 안 가고요. 한 손으로 버티기가 가능해집니다. Sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking out what's slow, and living gets so easy, easy. And again and again and again and again and again and again, I want this flow. 손을 뒤로 짚으시고 엉덩이 대고 앉아주세요. 무릎은 세우시고 보폭은 골반 너비로 해줍니다. 엉덩이 뒤에 힘 주시면서 들어주세요. 최고점에 갔을 때 엉덩이와 뒤 허벅지가 조이는 느낌을 가진 상태에서 다리를 하나씩 뻗어서 거꾸로 플랭크 자세를 해줍니다. 다리 뻗었을 때는 배에 힘이 꽉 들어가야 상체가 아래로 안 떨어져요. Along, and they have fun, fun, fun when they're moving to the beats. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking up what's slow, and living gets so easy. 바닥에 등 대고 누워주세요. 얼굴 전면을 천정에 닿게 해준다는 느낌으로 상체를 올려주시고요. 팔을 위로 뻗어줍니다. 다리는 들어서 아래 위로 플러터킥 해줍니다. 숨이 좀 찬 상태라서 복근에 힘주기가 좀 힘드실 거예요. 파이팅 해주세요.
대고 플랭크 해주세요. 코어에 힘준 채로 한 팔씩 떼서 앞으로 뻗어서 바닥 터치해주시고요. 돌아온 후에 한쪽씩 들어서 사이드 플랭크 해줍니다. 사이드 플랭크 하실 때는 손을 머리 옆에 두시고요. 팔꿈치가 위로 가게 해준다는 느낌으로 하시면 됩니다. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, no. I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. 이번에는 푸시업 내려가서 멈춘 다음에 5가지 세주세요. 그런 후에 바닥에 배를 대고 손바닥으로 바닥을 쭉 밀면서 코브라 자세 해줍니다. 그리고 난 후에 발로 바닥을 잘 버티면서 엉덩이 들어서 다운워드 독 자세 해주세요. 푸시업 내려갈 때는 뒤로 45도 정도 각도로 몸에서 팔꿈치가 떨어져 있게 해주셔야 어깨가 안 아파요. 무릎 대고 하셔도 되는데요. 한번 정자세를 시도해보세요. 생각보다 버틸만 하실 거예요. To the beat, y'all. Let's get down. We get down to the beat, y'all. Yeah, it's like I'm stuck in this mystic cloud, waiting for something I can't get out. And I don't even care, no, no. I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day. 마지막 동작입니다. 손을 들고 스쿼트 내려가서 홀드 해주세요. 숨을 고르시면서 발 뒤꿈치로 바닥 잘 눌러주시면서 버텨주시고요. 허리는 앞으로 너무 굽지 않게 확인해가면서 45초 해봅니다. 힘내주세요. Feel it in my body, feel it in my feet, and it feels so good inside. When I hear that music, it gets me on my feet, makes me wanna dance all night. Don't make me remember everything you did, 'cause I don't wanna hurt inside. Feel it in my body, feel it in my feet, and it feels so good inside. And I always wanna feel like this. I close my eyes and all my troubles fade away. Yo, what's once got so deep inside. 아직 힘이 좀 남으셨나요? 자, 보너스 라운드입니다. 오늘은 슬로우 벌피 할 거예요. 할 수 있는 만큼만 해보는 겁니다. 자, 시작할게요. Sometimes I feel like I can make you whole. I just can't change my emotions. There isn't anything I wouldn't do to prove that everything I say is true. And if you let me, I'll keep loving you. I just can't change my emotions. Come on, love me again. You're all I need. Can you love me again? I need. Come on,
많이 드셨죠? 이제 쉬운 것만 남았어요. 물 드시고 오세요. 쿨다운 들어갑니다. 일출이 일어나는 하늘을 보면서 쿨다운 해볼게요. 편하게 등 대고 누워주세요. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. 두 무릎을 가슴으로 당겨서 두 팔로 감싸 안아줍니다. 잠시 몸을 풀었다가 다시 한번 등을 말면서 무릎을 안아주세요. You don't have to wake up yet. 무릎은 손으로 잡은 채로 등을 흔들흔들 좌우로 움직여주세요. 바닥에 닿는 부위가 마사지되는 느낌이 들게 둥글둥글 움직여줍니다. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in. 이번에는 무릎을 한쪽씩 가슴으로 당겨주시고요. 반대 발은 바닥에 가깝게 쭉 늘려줍니다. 좌우 번갈아 가면서 당겨주세요. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. 한쪽 무릎 위에 반대 발을 올린 채로 가슴 쪽으로 살짝 당겨줍니다. 억지로 당기지는 마시고요. 시원하게 느껴질 만큼만 당기시면 돼요. How much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. 이번에는 반대 무릎 당겨줄게요. 골고루 시원해지게 조금씩 움직여가면서 당겨보세요. 올린 다리 무릎을 뒤로 밀어주셔도 시원해질 거예요. In bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. 이번에는 무릎 하나를 세우시고 반대 손으로 옆으로 당겨줍니다. 나머지 손은 바닥에 옆으로 쭉 뻗어주세요. On all the way baritone. Shut the lights, go infrared. 이번에는 반대쪽 당겨줄게요. 골반부터 등과 허리까지 시원해지게 늘려줍니다. 바로 하시고요. 그대로 누운 자세에서 무릎은 벌려주시고 발은 붙이신 다음에 바닥에 내려주세요. 그대로 잠시 힘 빼고 편안하게 있겠습니다. A bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. 자, 팔과 다리를 벌려서 쭉 펴주세요. 시원하게 기지개를 펴줍니다. 몸을 가운데로 모았다가 한 번 더 기지개를 시원하게 펴주세요. 배를 대고 엎드려 주세요. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. 발을 들어서 반대편 다리 너머의 바닥으로 넘겨줍니다. 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the. 이번에는 반대 다리를 쭉 넘겨줄게요. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you. Never had to ask. 엎드린 채로 코브라 자세로 올라갈게요. 억지로 허리를 꺾지 마시고요. 손바닥으로 바닥을 꾹 누르면서 팔을 펴주세요. 그러면 어깨와 목이 저절로 펴집니다. 이번에는 차일드 포즈 해줄 텐데요. 엉덩이를 뒤로 낮추고 손을 앞으로 쭉 뻗어서 시원하게 등을 늘려줍니다. 잠시 머물게요. And it gets me down. I let it slip somehow. 다시 코브라 자세로 서서히 옮겨주세요. I let it slip somehow. 다시 엉덩이를 다리 쪽으로 발 쪽으로 쭉 밀어주시고요. 차일드 포즈 해줍니다. Silence, let my mind rest. Pour a drink 'cause it's effective. Can't seem to get my head around why I left you. 한 번씩 더 할게요. And no, I don't like to be the bad guy. You know I don't lie, I really miss you. 등을 쭉 시원하게 늘려줍니다. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire.
엉덩이는 살짝 든 채로 한 팔을 반대쪽 겨드랑이 아래로 쭉 보내주세요. 어깨가 바닥에 닿게 하시고요. 무게를 툭 얹듯이 편하게 늘려줍니다. Where I wanted you, had you by my side, was all I ever needed, but couldn't realize. I don't know how it feels to be someone you love. 반대쪽 갈게요. I let it slip somehow. Oh, I let it slip somehow. 그대로 무릎을 펴고 골반을 위로 올려서 다운워드 독 자세 해주세요. 발 뒤꿈치를 한쪽씩 바닥으로 당겨주면서 다리 뒤편을 시원하게 스트레칭 해줍니다. Drinking, let my mind rest. 'Cause I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down. 손과 무릎을 바닥에 대시고요. 테이블탑 자세 해주세요. 캣앤카우 동작 할게요. 등은 하늘을 향하게 하시고 엉덩이와 머리는 아래로 내려주면서 쭉 늘려줍니다. Yeah, I had you where I wanted you, had you by my side. It was all I ever needed, but couldn't realize. 이번에는 반대로 허리를 내려주시고요. 엉덩이와 머리가 하늘로 향하게 해줍니다. I let it slip somehow. 한 번씩 더 할게요. 등을 쭉 늘려주시고요. Feel like falling. 다시 허리를 아래로 쭉 밀어줍니다. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑. 테이블탑 자세한 상태로 한 팔씩 들어서 하늘로 뻗어주세요. 많이 안 열려도 괜찮아요. 시원해지는 정도로만 팔을 열어줍니다. 좌우 번갈아 가면서 할게요. 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무. 이번에는 책상 다리 하시고 편안하게 앉아주세요. 허리는 잘 펴시고요. 되도록 엉덩이 앞쪽이 바닥에 닿게 해주세요. 상상만으로도 좋은 그 자세로 머리를 좌우로 무겁게 떨어뜨려 봅니다. 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 걸. Oh yeah. 그리고 이번에는 머리를 앞으로 반원을 그리며 좌우로 움직이면서 목을 풀어줍니다. Come with me, get your mind and live. 근데 있잖아 너라면 두 손은 편안하게 몸 옆에 두시고요. 옆구리를 늘려줄게요. 손끝이 멀리 벽에 닿는다 생각하시고 쭉 보내주세요. 방향이 어딘지 반대편도 시원하게 뻗어줍니다. 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까. 너도 한 팔을 펴시고 가슴 쪽으로 보내서 반대팔로 눌러주세요. 있을까. 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 반대팔도 똑같이 시원하게 당겨줍니다. 때까지 상상만으로도 가슴 앞에서 손을 깍지 끼시고요. 쭉 뻗었다가 위를 향해서 시원하게 올려주세요. 이중적인 면을 힘을 탁 한번 풀어보시고요. 한 번 더 할게요. 쭉 뻗었다가 한 번에 힘을 탁 풀어주세요. Come with me. 등 뒤에서 손을 깍지 끼시고요. 상체는 앞으로 숙이면서 가슴을 펴줍니다. I just wanna know. 이번에는 손을 등 뒤 바닥에 짚어주시고요. 뒤로 기대주세요. 고개도 뒤로 편안하게 늘어뜨립니다. Not gonna do another pick and choosing. You 한 발을 반대다리에 올리시고요. 그 상태로 허리를 편 채로 앞으로 내려갈 거예요. 천천히 허리를 편 채로 내려갈 수 있는 만큼만 내려가시고 거기서 머뭅니다. 만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 이번에는 등을 말면서 앞으로 두 손을 최대한 멀리 보내봅니다. Baby, can't you come with me? Get your mind 상체 일으켜 주시고요. and live. 발 바꿔 주시고요.
허리 펴고 천천히 내려갑니다. 그 자세에서 잠시 머물렀다가 이번에는 등을 말면서 앞으로 쭉 천천히 내려가 봅니다. It's kind of bittersweet. Never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. I recall it's still 상체 일으켜 주시고요. a bit of truck. 팔을 돌리면서 어깨를 살짝 풀어줄게요. 뒤로 돌렸다가 I got my feet 이번에는 앞으로도 돌려주세요. behind the coffee shop. 팔꿈치 접고 손 모아서 좌우로도 가볍게 움직여줍니다. Broken off. I recall it's still in his bit of truck. 수고하셨습니다. 오늘은 지난번보다 조금 덜 정신없었기를 바래요. 순발력이 필요한 동작들인데요. 타고나기를 순발력이 좀 부족한 분들이 계세요. 그런데 우리가 다 잘하면은 운동할 필요가 없죠. 부족한 부분을 채워가는 게 배움이고 운동입니다. 운동하면서 내 동작이나 내 부족한 몸뚱이를 탓할 이유는 하나도 없어요. 운동 안 하려고 꾀부리는 마음만 탓해 주시면 됩니다. 오늘 불가능해 보이는 것이 내일도 모레도 불가능할 거라 생각하는 것만큼 어리석은 게 없어요. 조용히 꾸준히 해나간다면은 반드시 내게 그에 맞는 보상을 해주는 게 바로 운동입니다. 오늘도 행복한 하루 되시길 바랄게요. 저는 내일 뵙겠습니다. 여러분들 안녕. Recall it's still, yeah, just like that.